Sajada cho con hỏi khi mà con có một cái khoản tiền nào đó thì con cũng sử dụng nó cho một cái việc gì đó, thì ngay lập tức một cách tự nhiên con sẽ cân nhắc là sử dụng cho cái việc đó hay là dana sajada. Và cái việc này nó diễn ra rất là tự nhiên trong nhiều năm rồi. Con thấy như thế. Dana là cúng dường. Thì có những trường hợp là con dana sajada, nhưng có những trường hợp con giữ lại cho cái việc đó. Và con học từ cái quyết định đó. Chính vì thế chỗ này con xin khởi một câu hỏi là Sarah cho con hỏi cái nguồn lực con sử dụng cho việc nào thì nó đúng đắn, việc dana sajada hay là giữ lại và học hỏi từ chính cái quyết định đó. Whenever I have any amount of money that I plan to use it for something, naturally I will think that I should donate to Xiaodong or I should use for that. This happened naturally for many years. Like when I have any amount of money and I plan to use for something, naturally I will think, should I use for that or should I donate to Xiaodong? And this thought arise naturally for many years. Sometimes, for some cases, I will donate to Xiaodong. For some cases, I will keep that amount of money and I learn from that decision. The decision of keeping the money and use. So I have one question. For the resource that I have, what should I use the resource that I have? Which is the right way to use the resource that I have? Whether I should donate to Xiaodong or I should keep that resource and learn from that decision. For the resources that I have, what is the right thing that I should use the resources for? Whether I should donate to Xiaodong or I should keep the money and learn from that decisions.
con nói là nó là tự nhiên, nhưng con biết là nó đến từ cái lợi ích mà con nhận được từ cái lời dạy Sayadaw. Chính vì thế nó mới sinh khởi. I say that it happens naturally. It means like I will consider whether I donate to Sayadaw and keep the money. I say that it happened naturally, but I know it comes from the benefits that I receive from Sayadaw's teaching. Before I started practicing meditation, I already tried my best to use my life to be better and better. I learned from well-known political leaders and businessmen, not from Buddha at that time, not from Sangha, only from well-known people of the society. In this way, I became one of the educated businessmen. But only by my own experience, I came to understand. Certificate from the university and the life of a business owner is not complete yet. Understanding like this is the cause of thinking. What to do? Who to rely on? I already learned education and business practically. I already rely on the most well-known people of the society, but I'm not satisfied with myself, with my intelligence and ability. Because of relying on the society and myself, is the cause of understanding about the society. No one is complete, nothing is complete. That understanding of my own experience is the cause of doing something new, relying on someone new. In this way, in 1999, I got the chance to practice meditation as a meditator.
From that time, I got the chance to use my life for doing all kinds of good deeds, including practicing meditation. Under the guidance of Buddha, Dhamma, and Sangha. Before I started practicing meditation, I already worked very hard for education and business. That's why I have the ability to understand and do something professionally. In the beginning of practicing meditation, I was not satisfied with myself, with my practice, but I'm satisfied with practicing meditation, keeping preset, and accepting myself as not someone, not something, just cause and effect of selfless impermanent nature. The theory is not like the other theory of the society. Because of learning many theory of the society, I am satisfied the teaching of Buddha. From the beginning of my life as a meditator. At that time, I was not skillful to practice meditation and keeping preset. But the teaching is complete. No I, no you, not mine, not yours. They are only cause and effect of selfless impermanent nature. That's why even if I was not skillful in practicing meditation, I don't need to grasp as my failure. I don't need to attach as my weakness. I just need to accept as it is. Whatever loss and whatever experiencing loss and success, difficulties and easiness, I'm satisfied to understand like this from the side of selflessness. In this way, I try to use my life
and my belongings more and more for doing good deeds like this by representing to Buddha, Dhamma and Sangha. I'm also teaching to the public to understand and practice like this. But most of the meditators and volunteers are difficult to understand. Even if they understand, they are difficult to practice. That is the reason I have been doing all kinds of good deeds. In order to teach the people to do good deeds practically, limitlessly. If I am not leading to do good deeds like this, most of the people are difficult to do good deeds by themselves. But most of the meditators or meditation master are seeing from the side of oneself. They accept non-self, but they can detach from oneself. That's why they are attaching on oneself. They are attaching on discipline or freedom. I can learn many lessons from the mistake of the other meditators. Because of learning lessons from the others, I can save my time, not to make mistake like the others. Because of thinking about themselves in doing good deeds, they are paying more attention to themselves, to their desire. In my sight, I try to fully detach from myself and the others. In this way, I can pay full attention on Buddha, Dhamma and Sangha. In this way, I am able to represent on Buddha, Dhamma and Sangha. Because of detaching from myself and the others, I don't need to think about this method and that method. I don't need to think about my desire and the desire of the other. I just need to think about only the desire of Buddha. In this way, I am able to use all my belongings and my life especially for Buddha and Dhamma.
If we see from the side of the person, Buddha, I may see only Buddha. If I see from the side of Dhamma, I will see only the law of karma, not much on teaching of the meditation master. This is more practical. If we are saying about Mogul method, Mahasi method, Power method, we are not saying about karmic law. The law of karma is complete. No method or no teaching is complete, except Buddha. That's why I don't need, whenever I receive donation, I don't need to think how to use it. I will use only for Buddha, especially for Dhamma, because it is easy to use for Buddha. That's why there are many donations for Pagoda and Buddha statue. But that is not the best use. In my side, I will use especially for practical Dhamma, practical teaching like this, practical practicing meditation like this. That's why I have to open more and more new meditation center. Most of the meditation center are not free to do good deeds. There is limit of method, master, time, situation. That's why in the power center, I try to detach from limit or self. But most of the power center are doing good deeds with self or limit. Only the center I am leading, only the power center I am leading is easy to do good deeds limitlessly. But I'm also teaching to the public continuously. In this way, in the long term, more and more people and meditation center or the power center will be able to do good deeds limitlessly. If you are thinking to use for the others, you are, it is because of your attachment. If you can detach yourself, you don't need to think about the others. You don't need to think about yourself. In this way, you can donate only to the power center or only to me. In this way, you can understand like me. You will be able to do good deeds like me. I'm not following, in the beginning, I followed the meditation master. But in the long term, I'm trying to detach from everyone and I'm trying to follow Buddha. I'm following Buddha as much as possible. In this way, I can understand about Buddha more and more.
I'm able to do good deeds more and more because of following only to Buddha and Dhamma. I also understand very clearly that because of fully relying on Buddha, Dhamma and Sangha, I am receiving more and more donation or respect, attention, well-known, safety. This is the power of Buddha, Dhamma and Sangha. If I rely on myself, there will be limit for sure. Because of relying only on Buddha, Dhamma and Sangha with detachment from myself and the others, I'm able to understand and use more and more limitless power of Buddha, Dhamma and Sangha. So if you are able to detach from yourself, you can be together with me. In this way, you can understand and able to do like me more and more. If I can detach from the other meditation master, I must teach and do the same like them. Because of detachment from them, I'm free to teach and do good deeds. But I have to rely on Buddha. Because Buddha is complete. In both of intelligence and ability. In order to know more and more limitless power of Buddha, Dhamma and Sangha, you should also try to be together with me. Some of the nuns and meditators are doing good deeds together with me as much as they can. They are not thinking about themselves. They don't need to work for themselves. They just need to work for me and the power center. In this way, they can understand and do good deeds. More and more than before. They can understand my way of doing good deeds, and they are also able to do good deeds as I'm doing. In this way, I can do more and more good deeds by using more and more bigger teamwork. Because of detaching from the society and ourselves, we can be together with Buddha, Dhamma and Sangha. Because of attaching on the society and ourselves, we are different
from. We are not the same with Buddha, Dhamma and Sangha. In order to be the one with Buddha, Dhamma and Sangha, we must dare to detach from ourself and society, our habit. Because of using for Buddha and Dhamma, I am receiving more and more believing, supporting, donation, help. This is the power of Buddha, Dhamma and Sangha. I want to prove to the people like this. Without proof, people are difficult to understand about Buddha, Dhamma and Sangha. But I am using or not using only detachment. I am doing or not doing only with detachment. But this is, I am knowing or not knowing only with detachment. This is the middle way or complete method of doing good deeds and everything. Because of understanding and practicing like this, I'm satisfied with this method. I'm not satisfied. Even if I'm not satisfied with me, or even if some people are not satisfied with me, my Dhamma is really satisfying. That's why not satisfying by the other is not important. Trước khi tôi bắt đầu việc thực hành, tôi đã cố gắng hết sức để sử dụng cuộc sống của mình để trở nên ngày càng tốt hơn. Tôi học từ những chính trị gia nổi tiếng, tôi học từ những doanh nhân nổi tiếng, không phải là từ Phật, từ Đức Phật hay là từ Đức Tăng, mà tôi chỉ học từ những người nổi tiếng trong xã hội. Và rồi tôi trở thành một doanh nhân tri thức, một trong những doanh nhân tri thức. Thế nhưng chỉ bằng sự thực hành, bằng kinh nghiệm của chính mình, thì tôi hiểu ra rằng bằng cách của trường đại học hay cuộc sống của một người chủ doanh nghiệp thì không trọn vẹn, thì chưa trọn vẹn. Hiểu được điều này là nhân của việc nghĩ đến cần phải làm gì hay là cần nương tựa vào ai. Tôi đã học từ
tôi đã học trong trường học, tôi đã học về việc kinh doanh, và tôi đã học nó trong chính thực tiễn làm của mình. Tôi cũng đã nương tựa vào những người nổi tiếng nhất trong xã hội. Thế nhưng tôi không thấy thỏa mãn với chính mình. Tôi không thấy thỏa mãn với trí thông minh và năng lực của mình. Vì nương tựa vào xã hội và vào chính mình, đó chính là nhân của việc hiểu về xã hội, hiểu rằng không có ai đó là trọn vẹn, không có cái gì đó là trọn vẹn. Và sự hiểu biết với chính kinh nghiệm của chính mình chính là nhân của việc làm cái gì đó mới hơn, nương tựa vào ai đó mới hơn, làm cái gì đó khác đi và nương tựa vào ai đó khác đi. Và năm 1999, tôi có cơ hội để thực hành với vai trò là một thiền sinh. Và kể từ đó, tôi có cơ hội sử dụng cuộc sống của mình để làm tất cả các loại thiền pháp, bao gồm việc thực hành dưới sự hướng dẫn của Phật, Pháp, Tăng. Trước khi tôi bắt đầu thực hành thì tôi đã làm việc rất nỗ lực vì việc học và vì việc kinh doanh. Đó là lý do tôi có năng lực hiểu và làm việc một cách chuyên nghiệp. Trong thời gian đầu thực hành thì tôi không thực sự thỏa mãn với chính mình hay thỏa mãn với sự thực hành của mình. Thế nhưng tôi thỏa mãn với bản chất của việc thực hành, thỏa mãn với việc giữ giới và thỏa mãn với việc chấp nhận chính mình không phải là ai đó, không phải là cái gì đó, chỉ là nhân và quả của bản chất, không bền vững, không ngừng thay đổi, không có ai đó. Lý thuyết này thì không giống với bất kỳ lý thuyết nào khác của xã hội. Vì học rất nhiều lý thuyết của xã hội mà tôi thỏa mãn với lời dạy của Đức Phật ngay từ khi tôi bắt đầu cuộc sống của mình với vai trò là một thiền sinh. Và ở thời điểm đó tôi chưa thực sự thuần thục trong sự thực hành, tôi cũng chưa thuần thục trong việc giữ giới. Thế nhưng lời dạy đó là trọn vẹn, lời dạy về không có ai đó, không có tôi, không có bạn, không phải của tôi, không phải của bạn, chỉ là nhân và quả của bản chất không bền vững, không ngừng thay đổi, không có ai đó mà thôi. Và ngay cả khi tôi chưa thuần thục trong việc thực hành, ngay cả khi tôi chưa thuần thục trong việc thực hành thì tôi cũng không cần phải nắm giữ vào sự thất bại của chính mình. Tôi cũng không cần phải dính mắc vào điểm yếu của chính mình. Tôi chỉ cần chấp nhận như nó đang là mà thôi. Tôi chỉ cần chấp nhận tất cả mọi trải nghiệm, cho dù đó là thất bại hay thành công, mọi trải nghiệm khó khăn hay dễ dàng. Và tôi thấy thỏa mãn với sự hiểu biết như vậy, với góc nhìn không có ai đó, không có cái gì đó. Và bằng cách này tôi nỗ lực để sử dụng cuộc sống của mình, sử dụng tài sản của mình ngày càng nhiều hơn để làm thiền pháp giống như vậy, bằng việc đại diện cho Phật, Pháp, Tăng. Và tôi cũng hướng dẫn công chúng, hướng dẫn nhiều người để có thể hiểu và thực hành giống như vậy. Thế nhưng hầu hết các thiền sinh hay hầu hết các tình nguyện viên thì thấy lời dạy này là khó hiểu. Và cho dù họ hiểu, họ cũng thấy lời dạy này là khó thực hành. Vì vậy mà tôi đang làm tất cả các thiền pháp để có thể hướng dẫn người khác làm thiền pháp một cách thực tiễn, làm thiền pháp một cách không giới hạn. Nếu như tôi không dẫn dắt việc làm thiền pháp như vậy thì hầu hết mọi người sẽ thấy khó khăn trong việc làm thiền pháp
trong việc tự làm thiền pháp. Vì hầu hết các thiền sinh hay hầu hết những người thầy dạy thiền thì nhìn với góc nhìn của ai đó. Mặc dù họ chấp nhận cái hiểu về không có ai đó, nhưng họ chưa thể xả ly khỏi góc nhìn ai đó. Vẫn có sự dính mắc vào ai đó. Họ dính mắc vào phương pháp, dính mắc vào kỷ luật, dính mắc vào sự tự do. Tôi có được năng lực học hỏi rất nhiều bài học từ lỗi lầm, từ những cái lỗi của những thiền sinh khác. Và vì vậy mà tôi học được rất nhiều bài học từ người khác. Và nhờ thế tôi có thể tiết kiệm thời gian của mình để không phải mắc phải những lỗi tương tự như vậy, như những người khác. Bởi vì dính mắc vào việc nghĩ cho chính họ trong việc làm thiền pháp, nên họ thường có xu hướng chỉ chú tâm vào chính họ hay chỉ chú tâm vào mong muốn của họ mà thôi. Về với tôi nỗ lực xả ly một cách hoàn toàn khỏi chính mình và người khác. Vì vậy mà tôi chú tâm hoàn toàn vào Phật, Pháp, Tăng. Và vì vậy tôi có năng lực đại diện cho Phật, Pháp, Tăng. Và vì xả ly khỏi chính mình và người khác, nên tôi không cần phải nghĩ về phương pháp này hay phương pháp kia. Tôi không cần phải bận tâm về mong muốn của tôi hay mong muốn của người khác. Tôi chỉ cần nghĩ về mong muốn của Đức Phật. Và vì thế tôi có năng lực sử dụng tất cả các tài sản và cuộc đời của mình cho Phật và cho Pháp, đặc biệt là cho lời dạy. Nếu như chúng ta nhìn với góc nhìn của con người thì chúng ta chỉ có thể thấy được, chỉ có thể nhìn được lợi lạc của việc sử dụng cho Đức Phật. Và nếu như chúng ta nhìn với góc nhìn của Pháp thì chúng ta sẽ chỉ thấy được luật nhân quả. Tương tự như là nếu như chúng ta nói về phương pháp của Mô Cốc hay phương pháp Mahasi thì thường chúng ta sẽ không đề cập nhiều đến luật nhân quả. Và vì tôi có thể thấy được với góc nhìn của Pháp, nên lời dạy của tôi trở nên thực tiễn hơn. Luật nhân quả thì là trọn vẹn. Không có phương pháp nào là trọn vẹn ngoại trừ lời dạy của Đức Phật. Vì vậy mà bất cứ khi nào tôi nhận cúng dường thì tôi không cần phải nghĩ ngợi là sử dụng nó như thế nào. Tôi chỉ cần sử dụng cho Phật, đặc biệt là cho lời dạy, đặc biệt là cho Pháp. Nó thì dễ dàng để sử dụng cho Đức Phật, ví dụ như là cúng dường tượng Phật. Thế nhưng đó không phải là cách sử dụng tốt nhất. Tôi đặc biệt chú trọng sử dụng cho việc thực hành lời dạy, cho việc giảng dạy về lời dạy này. Chính vì vậy mà tôi có được năng lực mở được ngày càng nhiều trung tâm thiền toàn thời gian. Hầu hết các trung tâm thì không có sự tự do trong việc làm thiền pháp. Ở đó có sự giới hạn về phương pháp, giới hạn về người thầy, giới hạn về thời gian, giới hạn về tình huống. Tại trung tâm Thabawa, tôi nỗ lực để xả ly khỏi giới hạn. Tôi nỗ lực để xả ly khỏi chính mình. Tuy nhiên, hầu hết các trung tâm Thabawa thì thường làm với sự dính mắc vào ai đó và thường làm với giới hạn.
chỉ những trung tâm Thabawa do chính tôi dẫn dắt thì dễ dàng để làm thiền pháp không giới hạn. Và ngoài ra tôi cũng hướng dẫn giảng dạy cho công chúng, cho nhiều người một cách liên tục. Và nhờ vậy mà theo thời gian ngày càng có nhiều người hơn, ngày càng có nhiều trung tâm thiền hơn, ngày càng có nhiều trung tâm Thabawa hơn, có được năng lực làm thiền pháp một cách không giới hạn. Nếu như bạn nghĩ về việc sử dụng cho người khác mà bạn biết, thì ở đó đó là do có sự chính mắt của bạn. Nếu như bạn xả ly khỏi người khác thì bạn không cần nghĩ về người khác, và bạn có thể cúng dường chỉ cho trung tâm Thabawa hay chỉ cho tôi, và bằng cách như vậy bạn sẽ có thể hiểu được như tôi, và bạn cũng có năng lực làm thiền pháp như tôi. Ở giai đoạn đầu, tôi đi theo những người thầy hướng dẫn, và trong dài hạn tôi nỗ lực để xả ly khỏi mọi người thầy, và bằng cách như vậy tôi đi theo Đức Phật ngày càng nhiều hơn. Tôi đi theo lời dạy của Đức Phật ngày càng nhiều hơn, và bằng cách như vậy tôi có thể hiểu được Buddha, hiểu được Đức Phật ngày càng nhiều hơn, và tôi có năng lực làm thiện pháp ngày càng nhiều hơn, vì tôi chỉ làm theo, đi theo Đức Phật và Pháp mà thôi. Và tôi cũng có được cái hiểu tôi cũng có được cái hiểu rất rõ ràng, bởi vì nương tựa hoàn toàn vào Phật, Pháp, Tăng. Và tôi hiểu một cách rất rõ ràng rằng chính nhờ vì nương tựa hoàn toàn vào Phật, Pháp, Tăng mà tôi nhận được ngày càng nhiều sự cúng dường hơn, ngày càng nhiều sự tôn trọng hơn, ngày càng nhiều sự chú ý hơn, ngày càng nhiều sự nổi tiếng hơn, và ngày càng nhiều sự an toàn hơn. Đây là sức mạnh của Phật, Pháp, Tăng. Nếu như bạn nương tựa vào chính mình, ở đó, nếu như tôi nương tựa vào chính mình, ở đó chắc chắn sẽ có giới hạn. Vì tôi nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng với sự xả ly khỏi chính mình và người khác, nên tôi có năng lực hiểu và sử dụng sức mạnh không giới hạn của Phật và của Tăng. Nếu như bạn có năng lực xả ly khỏi chính mình, thì bạn có thể làm cùng với tôi, và bạn cũng có thể hiểu và có năng lực làm giống như tôi vậy ngày càng nhiều hơn. Nếu như tôi không thể xả ly khỏi những vị thầy khác, thì tôi sẽ phải dạy giống như họ vậy. Vì vun bồi năng lực xả ly khỏi họ, nên tôi có được sự tự do trong việc giảng dạy và làm thiền pháp. Và bên cạnh đó, tôi cũng phải nương tựa vào Đức Phật, bởi vì Đức Phật là trọn vẹn ở cả trí thông minh lẫn năng lực. Và để có thể hiểu được sức mạnh không giới hạn của Đức Phật và Đức Tăng ngày càng nhiều hơn, thì bạn cũng cần nỗ lực giống như tôi và làm cùng với tôi, cũng như các vị ni hay là một số thiền sinh, họ làm thiền pháp cùng với tôi ngày càng nhiều hơn. Họ làm thiền pháp cùng với tôi nhiều nhất có thể. Họ không cần phải nghĩ cho chính họ, họ không cần phải làm cho ai khác, họ chỉ cần